Taking the West diplomacy forward to ease the Ukraine conflict and fears of a Russian invasion, French President Emmanuel Macron held talks with Russian President Vladimir Putin in Moscow that lasted for over 5 hours. Sitting across a long table from Putin at the Kremlin, Macron said that the discussion was a start towards de-escalation. The French president said that he had made concrete proposals to address the concerns of both Russia and the West. Donc moi, la priorité, si je peux être très clair avec vous, c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme. Qu'il n'y ait aucune provocation ou escalade. C'est le principal objet de ma visite, ici et demain à Kiev. Sur cette base, c'est que le dialogue qui a été noué avec l'ensemble des parties prenantes, OTAN, États-Unis d'Amérique, Européens, se poursuive pour bâtir au fond des solutions de court et de moyen terme. Avec quel objectif? La sécurité de tous. The French presidency said that the proposals include an undertaking from both sides not to take any new military action and launching a new strategic dialogue to revive peace process in Kiev's conflict with Moscow-backed separatists in the country's east. Welcoming Macron as dear Emmanuel, the Russian president hailed efforts by France to resolve the conflict, repeatedly thanking the French leader for coming to Moscow. Putin assured he was ready for a compromise and said that he would look at proposals put forward by Macron. He, however, continued to blame the West for raising tensions. Я вижу, сколько усилий действующего руководства Франции и лично президент Франции предпринимает для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. The Russian president also repeated warnings about the threat of a war if Ukraine were to join NATO. During the press conference with Macron, Putin said that there would be no winners should the European countries be drawn into a military conflict with Russia if Ukraine joins NATO and tries to retake Crimea. He also urged Ukraine to comply with the Minsk agreements, which aims to end separatist war in Ukraine's east. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. From Moscow, the French president is now headed to Kiev, where he will hold talks with Ukrainian President Vladimir Zelensky. Macron and Putin will hold a phone call after the French president meet with his Ukrainian counterpart. Mais par l'intensification de ces dialogues, le fait que nous nous reparlerons dans quelques jours, que nous apprécierons d'ailleurs des nouvelles initiatives à prendre, ensemble, et avec toutes les parties prenantes considérées, je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé, mais j'en suis sûr. France is currently heading the European Union, and President Emmanuel Macron, who is facing a re-election challenge in April, has tried to position himself as the key EU figure in negotiations between Russia and the West. On Sunday, he even held a 40-minute phone call with US President Joe Biden. WION is now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.